Malawi Brief. Yemwe anali kalaliki mu ofesi ya president ndi nduna ati achakwera sanatume achilima kuti akayimirire iwowo ku maliro a Ralph Kasambala, ndipo m'malo mwake achimwendo ndi amene anatumidwa. Izi zaululika pamene iwowa afika ku komiti imene ikufufuza ngozi ya ndege yomwe inachitika mu Chikangawa. Takhala ndi pomwepo. I just wanted to know if Mr. Chimwendo has confirmed on that delegation. Honorable Chairperson, I may not have understood the question. Okay, mwina ndifuse nchichewa kunena kuti ndimafuna ndi muiwuze komiti ino kuti Mr. Chimwendo atalembera memo kuti akawayimirira president kumaliroko. Mr. Chimwendo adavomera kuti akawayimirira. Thank you. Yeah, because presidential directives always have to be complied with. So yeah, he was communicated and he knew that he would be representing the president at the funeral. And whenever, as I said, whenever there is that delegation, the office of the president cabinet facilitates, that trip. So in terms of fuel allowances for ministerial staff, that's what we are planning for until when it was communicated that the vice president would be attending. In that case, as per the cabinet protocol, the minister would no longer be representing the president. That's why the condolence money had now to be sent to the office of the vice president. Thank you, Honorable Chairperson. Thank you, Chair. There's Mayani, there's Kasina, Mulanje Mudi, Lanta Malavada, in that order. Sorry, let me correct myself. Lilonge Mudi, and Blanta Malabada. Sorry about that. Thank you very much, Chair. Ndithokoze kwambiri kuti mwapereka mwayi kwa anthu akudedza kumayani kuti awafuse mafunso Mr. Ngutwa. Choyamba bwana ndimangofuna mutatsimikiza kuti mmene mumagwirira ntchito yanu memo imene muli nayo ya oyimira president munasiyamo memo imodzi ndipo imanena za Honorable Chimwendo okha. Nzichoncho mafuna mutsimikize. Olemekezeka through chair ndikutsimikiza choncho. Ndimafuna so mutsimikizire komiti ino kuti ofesi yanu inakonza dongosolo la chopepesa kumaliro kwa Ralph Kasambala chokwana 5 million. Ndimangofuna so mutsimikizire. Through you, Honorable Chairperson, yes, I confirm. Ndimangofuna so kuti mutsimikize kuti ofesi yanu inakonza dongosolo kuti ipanga cover nkhani zokhudzana ndi coffin ya kapena tinayoti casket ya pamaliro the late Ralph Kasambala. Through you, Honorable Chairperson, government made a contribution of 2.5 million towards the casket. The actual cost of the casket could be higher than this, but government only contributed 2.5 million. Mundongosolo limeneli lokonza chipepeso inuyo ngati officer ndalama zimezi munaziona munazigwirapo ndikuzipereka kwa wina kapena zinaenda bwanji? Through you, Honorable Chairperson, mene zinakhalira ndi mujandafotokozera kale kuti SPC atayimba madzulo chakumadzulo kwenikweni dzuwa likulowa ande chifukwa chonena kuti anandiyimbira andi nkuona nkhani imene anandifotokozera ndipange andi kumene ndinaliliko kumundako reception ndiyovuta
I had to leave immediately, driving towards Lilongwe. Kuti nditani ndipange dongosolo limenelo. Ndi atandimbira 1 hour later kuti indeed a ndege yapezeka, vice president apita kumaliro. Chimene ndinapanga ndinayimbira a director a finance kuti pakufunika chani condolence money kuti ipite tsopano ku office ya vice president. Ineyo ndalama isinaigwire as a senior person, sinaigwire sinaione. Anali ma instructions kungopatsira winaso apatsireso wina mpaka ndalamayo inakapezeka ku office kwa anakampatsira secretary wa mmodzi mwa secretary a late vice president. Ine sinaigwire personally chifukwa kuti anali madzulo mwina kama sana ndikanaiona koma zonsezi zimachitika madzulo. Zikoma kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Funso langa lomaliza, panali nkhani imene inalengezedwa kumaliro a Kasambala malingana ndi amene anayimira president kumeneko, ndipo anatchulapo zinthu zitatu malingana ndi ma statement amene tili nawo chair munomo. Iwowa analengeza kuti a president athandiza kapena kuti boma pa ngozi imeneyi pamaliro amenewa anathandiza ndi chipepeso cha 5 million chimene mwatsimikizira. Banalengezedwaso kuti boma lathandiza nkhani ya casket imene mwatsimikiza kuti it was just a contribution ya 2.5 million imene mukunena kuti mundondomeko zanu malingana ndi presentation yanu zimatha kuchitika patsogolo, koma poti ndi pamaliro zinalengezedwa kuti ngati kuti zafika kale. Komanso pamene panalengezedwa nkhani ina yonena kuti ndege imene anatengera zovuta zimene zochoka ku Blantyre inachitidwa chata ndi boma. Ndimafuna inuyo mutatsimikiza kuti inuyo mu office mwanu munachitaponso process zina zili zonse zokhudzana ndi chartering za ndege imeneyi. Ndimirepo mpochera sikoma. Kudzera kwa inu, honorable chairperson, I can confirm that boma lina konza chipepeso cha 5 million. I can confirm kuti so boma lina panga contribute 2.5 million towards the casket. Koma arrangement ya chartering of the plane, it's a new thing to me. It's not part of any documentation that OPC has. In any case, at the time when ndimayankhulana ndi council wa Ponakita, anakamba za ndege kuti akufaminate panga charter ndege kuti ikatengeza vuta from Blantyre to Nkatabe. You know, not Boma. No, government was not involved. Thank you. Supplementary, Chair, on this. Zomba Tondo. I have my questions, Chair. I'll ask later, but I just want to add something on the Zamayani. Bwana Nguta, munayuza nyumba ino kuti zopanga ndondomeko yobwereka ndege inuyo poyamba mmene mayankhula manena kuti sizimakukhudzani. Nde pano zikuoneka ngati mwapeza yankho zinatheka banja papo kuti muyankhe pamene manena kuti sizimakukhudzani. So wambe Chair. Through you, honorable chairperson, zaulendo wa opita ku Nkatabe monga mmene ndinafotokozera. I called an officer in the office of the president cabinet. Amene ananduza kuti, in fact, that officer told me kuti ikapezeka ndege chifukwa ndegeyo anaipanga charter family ya late Kasambala. Ndegeyo ili kunzuzu. So to cut a long story short, honorable member for Zomba Tondwe, I had that information through my area consultation. The council wa Ponakita menanka ndipatsa za program komanso nthawi imene I was engaging the office of the vice president anandiuza so kuti bwana wapita koma kupita kukutheka pokapo ndegeyo ikapezeka. At the moment ndegeyo ilikali kuti ili kunzuzu koma there is an arrangement kuti mwina aibangalirizi kuti ithandize bwana. Thank you so much, honorable chairperson. Chair,
I think I've not been answered. Ndimafuna kudziwa kuti pamene ndaiwala napusani ndana anafunsa kuti ndondomeko ya ndege zimakhala bwanji ndiye munanena kuti ndege yochoka kwa a vice president yogwiritsa ntchito a vice president inuyo ku office kwanu sizimakukhudzani mmene mayankha poyamba. Komano ulendo uno mukupereka yankho kwa Dedza Mayani kuti ngati kuti mwapezano ansala ndiye ndimafuna kuti mwina tikhale pa page imodzi nakasi tifuna tipeze information komanso we need clarity in terms of information yathu. So interest yanga sili pa condolence money, sili pa the casket. Interest yanga ili pa chartering imene afusira anzanga akudedza Mayani. Ndikupe mandimvetsetsa? I still can't get it, koma. Ndinenabe kuti knowledge kuti ndege hii inapangidwa charter ndinaidziwa chifukwa cha kukambirana kwanga on I think it must have been a Saturday ndi council wapona kita anandiuza kuti program ilionera kuti titenga thupi lipita ku Blantyre, koma from Blantyre to Zuzu ipita pa ndege ya Malawi Defence Force. So I had that knowledge. Zose zimachitika zizizi nkuti ndikudziwabe. Then atandimbira SPC on a Sunday afternoon, I also got the same information from now the office of the vice president, from an officer from the office of the vice president. That's why there's a Mayani ndi mayankha kuti arrangement ya Donia Boma never from the paperwork imene ili ku office nkhani yoti Boma lipanga support o Boma ipanga charter ndege on behalf of the family. Ndithu zimene zimachitika when a former minister dies, pamakhala condolence money and at times contribution towards the casket. Mwina mutokandifunsa honorable kuti contribution mapanga bwanji nthawi zina amapempha kubanja depending ndi situation yawo kuti mufuna Boma change. Ndimafuna kuti ndingowapempha ngati kwina kundamvetsetsa bwinobwino kwa mwina in the interest of time kuti ndisajere nthawi anzanga mwafotokoza bwino kwambiri kuti manena kuti in terms of paperwork ku office ya nkhani ya a vice president ku office kwanu kulibe. Ndamva bwino? Ndakumva ndi bwino? Yeah, simunandive bwino honorable. Unless you remind me kuti nanena kuti kulibe. I can't remember saying that. Mwina ndapatse mpata sindikuva bwino. Yeah, mwina ndingofunsa office ya OPC imakhala involved kupanga approve military aircraft order ikachokera kwa VVIP. Are you involved in? No, I'm not involved, honorable chairperson, and I'm not aware kuti office ya OPC makhala involved. Maybe that's the question I wanted to put across. Okay, so Yanko Malibeza? Yeah, Yankidwa. And then I was getting confused in the answer. I may mabita kudedza Mayani. It's because Makanga dino zikusempana ngati nawo bwino. And I wanted we should be clear. Because that's how I got it kwa Mpaka. Kuma the answer that came to Mayani inali Osiana. I submit. We were on Dedza Kasina and Lilongwe Mude. And then we have Blantyre Malabada, and then we will end at the north with Kasungu North, Koma Nkadabe North around Nkadabe South, Nkadabe North Mulindi supplementary. Nde musa chariwe sanzanu tapereka supplementary anu kuti ndondomeko ya mafuso yende bwino bwino. Our chair, Ndatogoza. Actually, still more on the same question. Yeah, my colleague Dedza Mayani. The same report ya former minister, bullet number 4, Yunena Kuti. I later called SPC Zamba to find out about condolence money, and it was established that 5 million was given to the vice president, and that the cost of airlifting. So, airlifting.
kuti government, the same government, inapeleka, did they hire this aircraft? Because ikuoneka kuti ndalamaso aboma anapanga hire ku MDF. Nde iniyo at any point mnapanga po arrangement ya drama zimezes? Through you, Honorable Chairperson, indeed. We never processed anything to do with chartering of the Donia. Thank you so much, Honorable Chairperson. Thank you, Chair. Zakasena? Zikomo kwambiri Chair. Ndimafuna tiambire paja tamalizira amafusa azomba tonde paja sinafusa fusolina. I think unless I was lost mene anapangira azomba tonde Chair amafusa. Nofamba banga confirm kuti the chartering of the plane ya VVIP office yanu ya cabinet as a clerk is not involved. Can you confirm that one? I can confirm, Honorable. Koma munava za process ya maliro Kasambala za ndege, you had it like another person, not as an office. Through you, Honorable Chairperson, ndinamvapo, koma not necessarily kuti office is arranging. Yeah. Chabino, the kupita ku presentation yanu tiambire za events following the passing of late Honorable Kasambala Senior Counsel, bullet number 6. I want you to take note here. The practice of my former ministers has been to accord them very full military honors in recognition of their contribution to the country. Then you will go to bullet number 8. Kumene munayamba the process ya maliro late Kasambala Senior Counsel. Munankhola ndi counsel wapona kita za programu General Kuwali za consultation ya maliro and eligibility kumembe logo nale consultation ya because of conviction status ya late Kasambala if he has to be accorded full military honors and the like. So I wanted you to confirm or tell this committee what's on the record or what was the approved one. Was he accorded the full military honors or what was the prerogative of the president which approved? I think the approval was it should be accorded burial with military honors. Yeah. Full military honors or just military honors? I think military honors. Okay, Jabin. Can you tell us when was this? Magambirana is processing. When did you discuss with SPC? Panamabanga a memo. Immediately deployed to the president. When was this? Through you, Honorable Chairperson. I think the consultation was on a Saturday, but the memo, because of those consultations, the memo was only deployed on a Sunday morning. Approval came on a Sunday afternoon. That's when SPC now called me. Chabino. Sindudziwa hapo ti zamalamulo zipena mutithandiza through chair the possibility ngati zimaloledwa cabinet papers to be shared a copy of that memo, the approved one, which the president had signed or had put his signature. If that is allowed through the chair, if you can be shared a copy of that one, where there's clear indication that he has delegated Honorable Chimwendo. Through you, Honorable Chairperson. Yeah, I think a memo could be shared upon a request from the Chief Secretary. Thank you so much. Okay, Chair, you take note of that. Yeah, we'll follow up. Ndiye bwana kuti nakupa ndi bwino lomwe kuti presidential order imakhala in written form. Honorable Nkandawira anabwera kuno kunena kuti nankho president madzulo inu zanu zimuti yankho anakala around 4:30 to 5 p.m. nda SPC then kuyena makuzani kuti mwina avesi ndakhoza kupita since kuti mene a president amayankhulana ndi Honorable Nkandawire
according to honorable Nkandawiri memo mutandira kale and in process mubanga kale kuseriku oti kupita chimwendo kapena a vice president akama confirm. Yeah, on that one, once again, through your chair, I stand by what I said. In terms of delegation, it was Honorable Richard Banda who was supposed to represent the president. The vice president came in, as I said, as per a cabinet protocol. Chair, just a minute, Chair. Muna fusulanga ni mafusa nchijewa, nikadagonda, mukada nkaso nchijewa, fandu uzori kudeza kukasina kuja, tima kwa nchijewa. Ndingata kutsimikiza kuti a president anapanga delegate Honorable Chimwendo Banda kuti akaimire ku maliro ku Katabe. Ndine kuti Honorable Chimwendo Banda ndamene officially amenera kuimira a president ku Katabe. Muna ndi fuse nawo be chair. Muntu amene amangidwa delegate nda president kupita ku maliro kapena ku faction. Amalemba ka president kuti kupita kwakuti kapena ku cabinet mapanga delegate kuti mwina ukukuti pange nominate dzina la president akapanga approve. Zikomo kwambiri honorable chairperson zimangotengera anthawi zina chief secretary amalemba memo kwa president kuti kuli function apa tingone kuti zamaliro eti anapanga report kuti Honorable Kasambala anatisiya, as you are aware, anali minister, is a former minister, then proposing. So decision imakhala ya president. Nthawi zina amatolenga ma proposals from the chief secretary or amataku kusintha no, let Honorable Soso represent me. So it's either or. Yeah. Ndiye mukambirana akuzana muna vice president akhoza kubwera ku maliroko ndi kuti ngasapita ngarata piti ndo achimwenda ja protocol saka minister president. Ndiye adanena kuti you said you had checked into Dr. Sikwese bullet number 12 yanoi Yesaya and then osewa sibudapeze amene amanena kuti a president akhoza kupita, a vice president akhoza kupita ndege ikapezeka. Mutapanga confirm mwali ndi Mr. Alfred Nkoma. Through you, Honorable Chairperson, yes, Mr. Alfred Nkoma. Mene anati akuuzani afufuzeka ndege itapezeka and mukunena kuti patatha ola limodzi anakuyimbirani kuti ndege ijapezeka ndipo vice president apita. Mukamapanga confirm choncho nofuna mutandiuzako full chair ngati mungakumbukire kuti nali nthawi yanji imene amakupangani confirm kuti ndege ijapezeka vice president apita. Through you, Chair, SPC code anandimbira chakuma 5 nditu dzoli lukulowa nditu and immediately intalephera kulumikizana ndi PS Kwese komanso PS Eric Yesaya nadza muimbira officer. So give it around maybe 20 minutes after I had received a call from SPC. Tinayankhulana ndi anandiuza kuti no, it's true. So I suppose what PS Kwese or PS Yesaya testified here was correct. Kuti anamuuza because he was on the ground. Sipana pita nthawi. Roughly an hour, it could have been less as well. He called back. Kuti oya, amalo defense force apanga confirm ndege ilipo. Ndi kuti bwana ajadani apita. With him, our conversation ended there. Thank you so much. Ndiye munapita madzulo ma 8 munayankhulana ndi former secretary to the vice president amene amafuna makambirana nawo nkhani ya chipepeso kuti chipite bwanji tipange modani mwangochuti former secretary to the vice president pejano inayi mumakamba za anthu awiri a Dr. Lage Sikwese analiso secretary to the vice president, Mr. Eric Yesaya analiso principal secretary wa administration. Amene mwayankhulana nawo madzulo awo around 8 p.m. ndi ndani?
Through you, Honorable Chairperson, Anali Dr. Lakis Kwese, Secretary to the Vice President. Ndiye ndalama inachoka ku office kapena kwa office of president cabinet kapena inachoka kwa president. Through you, Honorable Chairperson, Mpaka kuti President has delegated whatever function ndrama imachokera ku office ya President Cabinet. So ndrama inachokera ku OPC. Chair, wambilo nofaa tipite ku page number 20, pamaka presentation number 21, imemo kama za death, benefits and compensation. Chair, I'm only interested in nkhani ya compensation ifwa joti anthu amene abwera kuno angapo akambapo nkhani za ma benefits yo ndi compensation yo ena mwina ena amakana kodi sadalandire. Now, makambaza death benefits and compensation meeting imedachitika ndi office ya Vice President Foreign Affairs, nduna wa zaumoyo, Department of Human Resource Management, Accountant General, komanso nduna wa zachilungamo, Justice, and komanso nduna wa Labor wa zantchito. Now, I want to take you to your presentation in Annex 3, status and files, the attachment you have given us. Mwafika hapo? Shabwino. I'm only interested machula officers eno sewa poyambira mbere kuti koma office mamaga the Vice President family si kuoneka hapo. Through you, Honorable Chairperson, ndizoona the late Vice President's family inali banja loyamba limene linalandira ma benefits out, because those benefits were facilitated by the office of the President Cabinet. So itachitika meeting ya pa 9 September. I think by October, with the following month, zinapezeka kuti Madam Mary Chirima alandira ma benefits out. Enawa analandira be mbuyo. So the reason why, and I think it's not just even late Chanel Muluz, they are not appearing here, because I understand kuti family yao inanena kuti amafuna kuti anawo and amene adzapange processes is. So file idapita ku Balaka District Council, koma mpaka pano khangati wosanalipidwe, koma the rest ndi amene ikapa, koma kwa late Vice President sizinajedo kwambiri. Within 4 weeks after this meeting they got it, because imapangidwa facilitated the office ya President Cabinet as a late former Vice President. Pamene enawa anali ma ministries ako kumene amachokera. Tisanapite kwa enawa pa office ya Vice President omweyo ananena former second lady kuti mudapasa ma benefits omwewa. She continued amalandirabe ma benefits ena manje ma benefits ena mpana boma leader center amene ena anasiya ifoti ja malamulo. Can you confirm kuti mabatabe even outside the mudapasa benefits awakale outside the law, you're still giving according to my benefits as a Vice President's wife? Yeah, through your chair I can confirm that, and it's not necessarily outside the law. There is a President's Benefits and Salaries Act imene imapanga govern my benefits ama presidents and former presidents. So there is a provision in that act imene was used to support the payments until September 25, because the Vice President died whilst serving in office. Well, that provision you can share first, because if I remember very well, Adam Walilaba was a Vice President, so you are saving the same act, the same benefits to people, to officers. Through your chair, I think I brought a copy of the act in anticipation, which I can leave at the end of this hour. Fine, you share that one. Now let's quickly go, Chair.
compensation was paid. I'll just read one. Koma ikupanga pia kwa osewa. Ma families are osewa. Compensation was paid through Ministry of Labor, workers' compensation. I wanted to have explanation on that one. If my family anabwera madadandra benefits, dandra pension yao, ina dadandra gratuity. Ndi mukama yankula ya compensation kuti how did you reach on that compensation? Ina compensation yango zi compensation ya jani. Imene mabatsawa wangati kwalira ma families amenewa. With this based on the Ministry of Labor workers compensation. Inali ya jani. Yeah, through you, Chair. Yes, through the Ministry of Labor, workers' compensation is processed to do with ngozi sobano ngati ogwira ntchito mboma. That compensation fund or arrangement is done through the Ministry of Labor. But in addition, I think panelists my payments ngaraja sobano my death benefits, those ones are facilitated by the Department of Human Resource Management and Development. But whenever Minister of Labor is mentioned, automatically it means workers' compensation by virtue of the accident. Yeah. Mpange confirm kuti inali compensation chipepeso cha ngozi. I can confirm that, Honorable. And also makamba za contributory pension and another pay as you go. And there's also thinking amayanka kuti if another pension yoka another gratuity, maybe can you clarify on that one? And through their chair I will rest my case as Delegation. Thank you so much, Honorable Member Delegation. Through your chair, I would want to refer any inquiry on the compensation or death benefits to the Department of Human Resource Management. I think they're the ones who can give the finer details, because it's not the responsibility of OPC. We're just pushing, because the families had reached out to the office of the President Cabinet. They were struggling. And mind you, this meeting was taking place on 9th September. The whole reason, because it was around school was Matsagulira. So it was an effort by OPC to make sure that these processes are fast-tracked. That's why this meeting took place. Otherwise, it is not the responsibility of OPC to handle such matters of gratuity and compensation. Department of Human Resource Management, Accountant General, those are the departments that can give your committee finer details, even the amounts that were paid. Thank you so much.